Hi all, welcome back to Sports Talk with Knockout. ඊයේ ඉතාම හොඳ තරගයක් තිබ්බා ඉන්දියාවත් එක්ක වේදනාත්මක තරගයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අද දකින් ඔක්කොමලා කතා කරන්නේ මැච් එක ගැන තමයි. මොනවද උනේ හරුණ ඊයේ? ඊයේ මෙහෙමයි ඉතින් ටෆ් මැච් එකක් ඒ පිච් එක ගත්තත් අපි දැක්ක අපි බෝල් කරනකොට ගොඩක් කැපෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි එතනදී මේකම වෙනස ඒගොල්ලෝගේ පාස් බෝලර්ස්ලා හොඳටම බෝල් කරා නිව් බෝල් එකත් එක්ක. එතන තමයි ඩිෆරන්ස් එක තියෙන්නේ. අපි නිව් බෝල් එක යූස් කරපු විදියයි ඒගොල්ලෝ නිව් බෝල් එක යූස් කරපු විදිය ගත්තම අර ගහපු ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් තමයි එතන මැච් එක අපිට කරදුන්නේ. ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ 80 for no loss ඉඳලා තමයි 213 වලට all out වෙන්නේ. basically 130කට ලකුණු 130කට වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ස්කෝර් කරන්නේ. අපේ basically 25 for 3 අපි හිටියේ 1 point. so එතන තමයි මම හිතන්නේ අපිට මැච් එක ඒ කියන්නේ winning position එකකට යන්න බැරි වුණේ despite the effort of මේ අපේ middle order batsman ලා මේ especially දිනිත් වෙල්ලාලගේ ධනංජය සිල්වා ඒගොල්ලෝගේ partnership එක තිබ්බට අර new ball එකේ start එක අපිට very crucial මේ අපි බැලුවොත් ඊයේ වගේ මැච් එකක් තමයි හරුන් දිමුත් වගේ බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට ගොඩක්ම අයිඩියල් මැච් එක. ස්කෝර් එකත් 4ක් ඒක රන් රේට් එකත් 4 around 4 තමයි තිබ්බේ. ටෙස්ටිං කන්ඩිෂන්ස් එයා ගොඩක් ඒ වගේ කන්ඩිෂන්ස් වල ශ්‍රී ලංකාවල තියෙන ටෙස්ට් වල يعني ෆස්ට් ඩේ ඒ කියන්නේ ගෝල් වල ෆස්ට් ඩේ එක UK වල උනත් ටෙස්ටිං කන්ඩිෂන්ස් වල එයා ෆස්ට් සෙෂන් ශ්‍රී ලංකාවල තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ කන්ඩිෂන්ස් වල එයා ගොඩක් හුරුයි. එයාගේ විකට් එක එයා නිකන් ත්‍රිව වේ කියලා කියන්න පුළුවන් නේ හරුන්. ඔක ඒ කියන්නේ එයාගෙන් එක්ස්පෙක්ට් වෙන අවුට්කම් එක තාම අපි දැකලා නෑ මේ එයා වන්ඩේ සයිඩ් එකට ආවට පස්සේ 20 30 කැරට් එකක් ගහලා තියෙන හැබැයි මම හිතන්නේ ඒක නෙමෙයි මේ ටීම් එකේ සිලෙක්ටර්ස් ලගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. එයා ඒ ටීම් එකේ ගහනවා. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ එයාට ඕවර්ස් 30ක් 35ක් 40ක් වැට් කරන්න පුළුවන් නම් එයාට අර ඇන්කර් රෝල් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒකට එන හැම මේ බැට්ස්මන්ලා බැලුවම එයාට පස්සේ ඔක්කොම කියන්නේ ෆාස්ට් පේස් ගේම් එකක් ගහන කට්ටිය. ඉතින් මම හිතන්නේ එයාව මේ ටීම් එකට ගේන්න මේ එකම පරමාර්ථය වෙලා තිබ්බෙත් අර ඇන්කර් රෝල් එක ගන්න. හැබැයි මේ ක්ලික් වෙලා නැහැ. මමත් හිතන්නේ උතන පොඩි වෙනසක් කරන්න වෙයි. ගොඩක් දුරට වෙනසක් වෙයි. මේ උතන කුසල් ජනිත් වගේ කෙනෙක් ගොඩක් දුරට එන chance එකක් තියෙනවා කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. කුසල් ජනිත් ගැන කතා කරද්දී කුසල් ජනිත් පාකිස්තාන් එක්ක හොඳට පර්ෆෝම් කරලා තිනවා හාරුන්. එයාට 106 ස්ට්‍රයික් රේට් එකක් තියෙනවා පාකිස්තාන් එක්ක and also 37 වගේ average එකක් තියෙනවා with 1 century and 2 half centuries 450 runs 430 runs හරියට එයා ශ්‍රී ලංකාවල තියෙන පාකිස්තාන් එක්ක ඒකත් එක්ක බැලුවොත් පාකිස්තාන් ලයින්අප් එක පාකිස්තාන් ලයින්අප් එක ගැන අපි කතා කරනවා නසීම් ෂාහිද් out of Asia Cup with an injury. හාරිස් රවුෆ්ගේ availability එකත් තාම ෂුවර් නෑ. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්දියා මැච් එකේ බෝල් කරේ නෑ. අනිත් දවසේ ඒ කියන්නේ රිසර්ව් ඩේ එකේ එයාගේ availability එක ෂුවර් නෑ. ඒතර කියන්න පුළුවන් relatively inexperienced ඒගොල්ලන්ගේ fast bowlers ලා හොඳයි කොහොමද. We lost Harun. I mean, got him back. I think yeah. ඒගොල්ලන්ගේ fast bowlers ලා කොහොමද හොඳයි. ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් inexperienced තියෙන්න පුළුවන් ඒ attack එකේ. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවක අනිත් left arm bowler කෙනෙක් ෂයින් ෂා කුසල්ගේ එන්ට්‍රි එක ගොඩක් හැන්ඩි වෙන්න පුළුවන්. definitely මම හිතන්නේ as a opponent කුසල් පාකිස්තාන් බංග්ලාදේශ වගේ teams එක ගොඩක් runs ගහලා තියෙන play කෙනෙක්. ඉතින් ඒ confidence එක අරන් එනවා උඩට මේ යා team එක select වුණොත්. ඒකයි යා මේ දවස්වල මම හිතන්නේ form එකේ ඉන්නේ. අපි දැක්කා මේ LPL එකේ දැක්කා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් practice sessions වල back කරනවා. මම දැක්කා මේ ඇත්තටම හොඳට ball එක time කරනවා. fitness wise උත් පේනවා එයා ගොඩක් කියන්නේ ගොඩක් මේ මානසික වෙලා තියෙනවා. එයා කියන්නේ සර්ජරි කරලා ලංකාවට ආවට පස්සේ බර එහෙම වැඩි වෙලා තිබ්බා. ඒක
ආපහු කලින් තත්ත්වයට ගේන්න මේ ලොකු වැඩ කොටසක් එයා කරලා තියෙනවා. තාම කමිටඩ් එයාගෙන් ගන්න තව ගොඩක් තියෙනවා. කුසල් කියන්නේ මේ ඉතාලි ටැලන්ට් වශයෙන් මේ නියම ක්‍රිකටර් කෙනෙක්. මම දැන් ටීම් එයාගේ එකටත් ලොකු ඒ මොරල් චේන්ජ් එක බූස්ටිං එකක් ඒ චේන්ජ් එක කොහොමද අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ගොඩක් chances තියෙනවා හෙට. කුසල් රිප්ලේස් කරන්නේ කවුරු වෙන්න පුළුවන්ද? පැතුම් නිසංකද දිමුත් කරුණාරත්නද? ඒක පැතුම් ගහන්න ඕනේ. පැතුම් මම හිතන්නේ හරිම ඩිපෙන්ඩබල් බැට්ස්මන්. එයාගේ පර්ෆෝමන්ස් උත් තියෙනවා. හිස් ඇවරේජින් මම හිතන්නේ 50ක් විතර ඇවරේජ් කරනවා මේ the recent past. ඊයේ ගත්තොත් එයාට ඇත්තටම හොඳ බෝලයක් ආවේ. ඒ කියන්නේ he had to play at that delivery. යාට කිසිම ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. බෝල් කියන්නේ ඇතුළට ඇන්ගල් වෙලා off the seam එළියට ගියා. he got a good ball but overall ගත්තොත් මම හිතන්නේ පැතුම් වගේ ප්ලේ කෙනෙක් එයා ෆියුචර් එකට ඉන්වෙස්ට් කරන ප්ලේ කෙනෙක්. ඒක විතරක් නෙමෙයි එයා කියන්නේ මේ ඕපනර්ස් දෙන්න අතර සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් එයා තමයි හොඳටම perform කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ඩිසිෂන් එක ඇත්තට අමාරු ඩිසිෂන් එකක් නෙමෙයි මේ රිමුත් වෙනුවට කුසල් ගණිත ගේන්නේ. අනිත් එක බෝලිං ලයින්අප් එකේ චේන්ජ් එකක් කරයිද ලංකාව කසුන් රාජිතත් එක්ක අපි ලෙෆ්ට් ආම් මම හිතනවා බින්ඩ්‍රෝ ෆර්නැන්ඩ් අවైలබල් කියලා සිලෙක්ෂන් වලට ලෙෆ්ට් ආම් පේසර් කෙනෙක් එක්ක යයිද? ඒකේ ලොකු වෙනසක් මම හිතන්නේ කරයි කියලා. මම ඇත්තරම තරම් වගේ පිච් එක ගහනකොට වැඩිපුර මේ ස්පිනර් කෙනෙක් ගහන එක වාසිදායක කියලා හිතනවා. ස්පෙෂලි ස්පිනර් කෙනෙක්. මේ මම දුෂාන් හේමන්ත වගේ කෙනෙක්ට ගහන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මේ කසුන් රාජිත හොඳයි. ඔව් කසුන් රාජිත මම හිතන්නේ නරකට බෝල් කරේ නෑ. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියන් බැට්ස්මන්ලා টপ ක්ලාස් ඒගොල්ලන්ට ඒ ස්පීඩ් එක ඒ වගේ බෝලර්ස් වලට ගහලා එච්චර පුරුදු වෙලා නෑ. විකට් ටොස් was good. කියන්නේ වලට ගහනකොට නිව් බෝල් එකත් එක්ක හොතර බැට් එකට බෝල් ආවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අතන වෙනසක් කියලා. හැබැයි they can get in an extra all round. එතකොට ඩිසිෂන් එක ගන්න වෙයි තීක්ෂණව තියනවද රජිතව තියනවද කියලා. එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දසුන් ඒ ටීම් එකේ පොසිෂන් එක ක්‍රියේට් කරලා තියෙන හින්දා වෙන එක්කෙනෙක්ව ගේන්න අමාරුයි. දුෂාන් හේමන්ත ගැන කතා කරද්දී හොඳ ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්. හොඳ කැචර්ස් ගන්නවා, හොඳ රන්ස් සේව් කරනවා ෆීල්ඩ් එකේ. එයා වගේ කෙනෙක් එන්නේ ගොඩක් වැලියු වෙයි අපේ ටීම් එකට. ඔක්කොමලා කතා කරන දෙයක් තමයි හරුණ මේ දවස්වල කැප්ටන්ගේ ෆෝම් එක. කැප්ටන් රන්ස් අතර නෑ. අපි ඉදත් කතා කරා කලින් මැච් එකේ මට බංග්ලාදේශයත් එක්ක හොඳට බෝල් කරලා තිබ්බා. හැබැයි කන්සිස්ටන්සි වයිස් ඔතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ටීම් බැලන්ස් එක හදා ගන්න බැරි එක. බැරි වෙන එක because of the lack of performance especially අර middle order මේ එක ගොඩක් vulnerable. ඒ කියන්නේ දසුන් විකට් එකට ආවම කිසිම කොන්ෆිඩන්ස් එකක් නැහැ ෂුවර් නෑ. බැට් කරන විදියෙන් කියන්න පුළුවන් ඊයේ හරිම ටෙන්ටිටිව් කරා. අවුට් විදිය පේනවා ඉන්ටෙන්ට් එක පේනවා. දුනිත් දෙල්ලාලගේ බැට් කරන කොටයි වෙන කට්ටිය බැට් කරනකොට ඉන්ටෙන්ට් එක පේනවා. ඇගේ අර තාම අර ගැටෙන් කොහොමරි කාගෙන මේක ගහනවා කියලා ඒ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක මේ හරිම ඒක නැචරලි එන්න පුළුවන්. ඔයා පර්ෆෝම් කරන්න නැති වෙන අවස්ථාවල ඒක නැචරලි එනවා. අර පොඩි බයක් දැනෙනවා. ආයි ට්‍රාන්ස්ෆර්ට් එනකන් ඒක හැම ප්ලේ කෙනෙක්ම ගොඩු කරනවා. ඉතින් ඒක ස්ට්‍රැටජින්නේ මේ වගේ වෙලාවක ස්පෙෂලි වර්ල්ඩ් කප් තව මාසයක්වත් නැහැ. මාසයකට මේ අඩු කාලයක් තියෙනකොට කැප්ටන් තමන්ගේ රෝල් එක මේ ඩිෆයින් කරගන්න බැරි නම් මේ ටීම් එකේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. absolutely හරුන් තව එකක් තමයි අපි අපේ ගෙස් කෙනෙක් ඉන්න එයා වෙල්කම් කරන කලින් මම වගේ තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දුලිත් එල්ලාලගේ ගැන මොනවද හිතන්නේ? එයාගේ ප්ලේ එක එයාම ඉතින් මම අන්ඩර් 19 ක්‍රිකට් ගහද්දීම මම දැකලා තියෙනවා. එයා as a 14 year old boy මම පළවෙනි වතාවට ශ්‍රී ලංකාවේ සෙන්ට් ජෝසප් මම රොයල් මැච් එක මම දකින්නේ 15 years or 16 years. එතකොටම අපි දැනගත්තා මෙයා කවදා හරි ලොකු ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා. ඒක without shadow of a doubt වෙන කෝච් කෙනෙක් එක්ක හිටියේ. අපි මැච් එක බලලා හිටියේ එයා හැම ලොකුට perform කරේ නැහැ මේ මැච් එකේ. හැබැයි අපි කතා කරේ මෙයා ඉස්සරහට
මේ හොඳ ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වෙනවා. එයාගේ අර ගේම් සෙන්ස් එකයි එයා කොහොමද එයාව කන්ඩක්ට් කරන්නේ ෆීල්ඩ් එකේ ඒව ඔබ්සර්ව් කරගෙන තමයි අපි ඒ ඉන්ටියුෂන් එකෙන් කිව්වේ. එතකොට කියන්නේ ඊට පස්සේ අවුරුද්ද හොඳටම කරා ඉස්කෝලේ මම හිතන්නේ වර්ල්ඩ් කප් දෙකක් ගියා නැති. සෝ ඒ කියන්නේ එයාගේ සයිස් එක කිසිම බාධාවක් කරන්න නැතුව එයාගේ ස්කිල් එක මේ පාවිච්චි කරලා ස්කිල් එකයි ඔළුව I think he's mentally very strong. බොයි කියන්නේ මොරටුවෙන් එන කොල්ලෙක්. ඉතින් මොරටුවෙන් එන කොල්ල සාමාන්‍යයෙන් හරිම ගටෙන් ගහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ හොඳ බැට්ස්මන්ලා එන්නේ මොරටුවෙන්. අර good very gutty. So ඒ බලාපොරොත්තු වෙමු එයාගෙන් හොඳ සේවයක් එයි කියලා. අපේ ලංකාවට ගොඩක් තියෙනවා ක්‍රිකට් එයාගේ තව ගන්න අපිට. ඒ වගේ ප්ලේයර්ස් දෙතුන් දෙනෙක් වගේ තමයි ඕනේ වෙන්නේ ටීම් එකට. කන්සිස්ටන්ට්ලි perform කරන්න. ඒ වගේ ප්ලේයර්ස් දෙතුන් දෙනෙක්. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියා ටීම් එකෙන් ගත්තොත් ඒ අර කාගෙන ගහන මෙන්ටැලිටි එකෙන් හිටියේ ඉස්සර මයිකල් බෙවර් ගත්තොත් දැන් සයිඩ් සිටි පොන්ට් මයිකල් ක්ලාක් අර ගේම් එක ගහනකොට හරි හાર્ඩ් ගහනවා. හරුන් පොඩි යාළුවෙක් කියනවා වෙල්කම් කරන්න අපි ෂෝ එකට තව ටිකට් ලාගෙන අපි ෂෝ ඉවර කරනවා. එයාවත් අපි වෙල්කම් කරමු. එයා ඇවිල්ලා ආඩන් ක්‍රිකට් ෆෑන් කෙනෙක්. ඔයාගේ Facebook එකේ ෆලෝ කරනවා නම් එයා දැන් මේ දවස්වල අපේ ජොබ් එකත් කරනවා. එයා රිපෝටින් කරනවා පොඩ්ඩක් එයා දැන් මුරලිගේ අලුත්ම මුරලිගේ බයෝග්‍රැෆි ෆිල්ම් එකේ he is a part of that movie as well. ලංකාවේ famous YouTuber කෙනෙක් ආටිස්ට් කෙනෙක් කියලා කිව්වොත් හරිනේ. welcome Adil, welcome to the show. Thank you, Akhil bro. Thank you for having me. Hi, Harun bro. Hi Adil, hi. කොහොමද මේ මැච් එක එන්ජොයි කරාද? මොන enjoyment disappointment තමයි. ආදිල් මේ මැච් එක ගැන අහන්න කලින් අපි කියමු ඔයාගේ මූවි එක ගැන. මුරලිගේ බයෝග්‍රැෆි මූවි එකේ ඉන්නවා. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියමු. කියන්න පුළුවන් ඒවා විතරක් කියමු. ඒකින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ රෝල් එකක් ප්ලේ කරලා තියෙනවා මං මේ මොරලිගේ like one of the most important person කෙනෙක් මොරලිගේ life එකේ මොරලිගේ ක්‍රිකටින් කැරියර් එකේ ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් ගාන වෙලාවේ so ඒ රෝල් එක මට ලැබුණා. so happy about it, thankful. ඒක එච්චර කියන්න තියෙන්නේ. remaining you can watch after the movie is out. Watch the trailer, Harun. It was really a good trailer again. පුළුවන් මුරලිගේ moments ටික තියෙනවා ඒකේ. As a kid we grew up watching him. එයාගේ හොඳ දවස් what he went through and all අපි දැක්කා. අපි matches වල දැක්කා එයා ඔස්ට්‍රේලියාව වල එහෙම මාදුනේ කියලා. ඒතර ඒවත් එක්ක අපි ඒක movie එකට ගත්තා කියන්නේ goosebump moments කියලා කියන්න පුළුවන්. Harun, I think Harun has to go. Harun has an urgent work. thanks Harun. Adil, Harun තමයි අපේ lucky charm. අපේ matches වලට කලින් එලා preview එක දෙනවා. India match එකට එන්න බැරි වුණා. Yes. So we'll hope for a win tomorrow. Thanks Harun, and we'll catch you again Harun. Adil, you may remain for a few minutes. See you. Thank you. Thanks for having me. Bye Adil. Bye Adil. See you bro. See you. Bye. Adil, so yes, what do you think we'll take the analyzing part of you. Walking artist කෙනෙක් YouTuber කෙනෙක් ඒවත් අපි පැත්තක තියලා අපි ඔයගේ analyzing part එක ගමු. What happened yesterday for Sri Lanka? Most importantly, die-hard cricket fan since childhood. Ever since I've come into senses, all what I have known is cricket. So from my experience and my knowledge about cricket, I think first of all it was not a very ideal wicket for a ODI game, I would say, in the first place, because it like the ball was like turning like unexpected ways here and there, because it was working very well. It's not even an ideal wicket for a T20 game. That's the first thing. Like how it was and even goal pitch. Yes, exactly. So it's more of a test game. Like it was exactly like watching a test innings. Test match balna wage tamai tibbe, because batsmen were like finding it difficult. Most of our players like was finding it difficult to middle the ball and onnati shot එකක් ගන්න ගිහලා සදීර out වෙන එක අපි බැලුවානේ. Like they were finding hard. The turn was unpredictable. So that's the first thing.
but still that can't be an excuse. Our batting was horrible yesterday. Apart from like one or two players who took responsibility, or a patient innings gala hiටියේ නැත්තම්, like we wouldn't have seen such a score also on board. You know, in the first innings itself, I understood, because India team, the previous day they put on a huge score on board, like against Pakistan pace attack. Even though it wasn't the best performance of Pakistan, they had put a huge score, 350 odd kiyanne, like it's a massive score. So egollo එහෙම score එකක් අපි against us එක ගන්නකොට one thing we are happy, but the next thing, it's something to think about. We saw Dunit Velalage doing absolutely well. It's talent, of course. I'm not saying that it's luck, monari charm, lucky charm, මේවා මොකුත් කියන්නේ. It's purely talent. But the pitch also had a huge say in the game. Apart from that, batting. Small moments of the game අපිට miss වුණා කියන්න පුළුවන්. We had them like 189 නැත්නම් 188 with the 9 wickets down ගියා. The last wicket they put on a huge score. So such things, this is repetitively happening for us, madam. So if you had seen like our past defeats, like such things, like last wicket එකේ ඇවිල්ලා ගහනවා, ඒ score එක අපි ඒ score එකෙන් තමයි අපි පරදින්නේ. Like we would come close, and when you analyze and see that score the last partnership put on, ඒක තමයි the difference තියෙන්නේ. Like we lost by that runs කියලා. Like if you had seen most of our past games. So, the captain has to take up some, they have to find some ways, when it's the last batsman, give them the respect any team, any bowlers would give for a last batsman. Don't make them like score like 40-50 runs. Like when the last batsman, a bowler can score, like same thing when you take our last batsman, barely he can hold the bat. I'm not blaming out anyone. Barely he can hold the bat. Barely he can defend. But when you see the opponents, like let's not talk only about India. Let's talk about Australia, England, Kaurunat. Like England, of course, they even the last batsman can hammer the ball for like 80, 90, 100 meter sixes. So ekai kiyanne the difference. Such small things. Our batting is what we have to focus. Now, once again, we are going with a very huge disadvantage. අපේ හොඳ players ලා නැහැ. We are going with a without Vanidu Hasaranga, without Dushman Chamira, but still we almost had the game yesterday. Kaila kedachada utta madiri than we like kai ketnadu vai kettama pona madiri than. That's the story. So it's very disappointing. It's like a trauma wage. We can't come over that. වගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කා අද ඔය රිලීස් කරලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක් මටත් ඒවල තිබ්බා thanks ආදිල්. ඒක වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි, ඒක actually මේ ඇත්ත සිද්ධියක්. මම මේ රෙකෝඩ් කරලා දැම්මේ. මම සාමාන්‍යයෙන් මැච් එක කරලා ආදිල්ට මෙසේජ් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් පරදිස මැච් වල තමයි මෙසේජ් කරලා තියෙන්නේ. අපි හිතේවල ඉන්නකොට කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එකේම උඩ යනකොට ආදිල් තමයි ඉන්නේ. ආදිල්ට තමයි ඉස්සර ඊයේ රාත් මම මෙසේජ් එකක් දැම්මා. අද උදේත් දැම්මා මේ බ්‍රෝ තාම මේක මතක් වෙනවා බ්‍රෝ කියලා. That's the passion we have for cricket. We really don't get anything out of supporting Sri Lanka, but it's our country, it's our game. අපේ heart එකට ගොඩක් ළඟයි මේ game එක. That is why a loss, we can't bear a loss, and we celebrate a win like something very big, like we celebrated the Asia Cup last year. Every win is like a World Cup win අපිට. තාම ඉවර නෑ. තව match එකක් තියෙනවා හෙට. Hopefully rain interruption එකක් තිබ්බත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. But I will hope for a good game also. ඒ කියන්නේ match එක ගන්න ඕනේ. එහෙම like එහෙම දිනලා හරියන්නේ නැහැ. match එක අපි කොහොමද ගහලා දිනන්න ඕනේ. But I'm not aware of the status of Rauf and Naseem. කොහොමද ඒගොල්ලෝ ගන්න වෙයිද? Naseem is out of Asia Cup. Naseem is out of Asia Cup. Rauf ge situation එක Haris is also not going to play කියලා තමයි කියන්නේ. So වගේ yeah. So they are Dahani and Zaman Khan. අපි වගේ තමයි. So they are also playing like us, two main bowlers නැතුව, but still they have Shaheen Shah, who alone is enough to destroy any batting lineup. So yeah, මෙතන question එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. මේ Hifaz Jifri කියලා අහලා තියෙනවා. How about KJP for Dimuth? I was about to tell about that also. Then Dimuth අපි මේ qualifiers එකේ runs ටිකක් ගැව්වා. ඒ කියන්නේ it's against these associate nations.
but when it comes to like performing against the Quality top oppositions. cricket playing countries, එයාගේ performance එක පොඩ්ඩක් මදි නේ. Like throughout Quality this Asia opposition Cup also he hasn't හොඳ මේක ගාලා නැහැ. So what do you think, like අපේ now seeing the recent form of Kusal Perera also, Asia අපි මේ LPL එකේ දැක්කා, he is also like finding it hard to put bat on ball first. So අපි දකින්න දේ තමයි දැන් කියන්නේ, like what do you think, will he be like good to experiment that too against this knockout game, on a knockout game. දැන් අපි experience දිමුත් කාරණාරත්නව තියනවාද, like experience කියන්නේ like throughout the Asia Cup he has played all the games, he know how the pitch behaves and all those. When on the other side we have Kusal Janit, like තාම game එකක්වත් ලැබුණ නැහැ, එයාව දාලා experiment කරයිද නැත්නම් මේ going ahead with දිමුත් කාරණාරත්නද කොහොමද? What do you think? අපි මේ දැක්කා දිමුත්ගෙන් ඇත්තට ලොකු ස්කෝර් එකක් ආවේ නැහැ ඒෂියා කප් එකේ. So tomorrow also I don't think we will persist with Dimuth. Kusal Janit කියන්නේ impact play කෙනෙක්. We don't know whether he's still the old Kusal Janit we all know. අපි දැක්කා හැබැයි shots ටිකක් එයාගේ LPL එකේ. We wish. හැබැයි එයාගෙන් පොඩි counter attack එකක් ආවොත් අපේ batting lineup එක පොඩ්ඩක් there'll be some relief කියලා කියන්න පුළුවන්. If we chase a score like yesterday would be ideal. අපි දැක්කා at least 20 ball 30 or 25 ball a runner ball 30 yesterday by the top order would be really advantages for Sri Lanka. Very disappointing. එයා දැන් ඊය මේ දිමුත් කාරණා he had like played 18 balls 2 runs තමයි ගාලා තිබ්බේ. But එතනම like if we had like put Kusal Perera අතන if he had faced those 18 balls at least like ලකුණු 20ක් හරි 30ක් හරි අවිල්ලා තිබ්බනම් at the end it would have been a bit easy for us. Yes, true point, and we'll expect අපි බලමු ඒ change එක ගොඩක් අය කතා කරනවා. There was another question saying Kasunraja should be replaced by Binura, but I feel if the track is very sprint friendly we can go with someone like Dushan Hemanta as well. එයාගේ all round capabilities උත් අපි දැක්කා, එයාගේ catching fielding එයාගෙන් ගොඩක් runs save කරනවා field එකේ. So what do you say, Binura or Dushan? I would say we better go with Dushan because he's handy with the bat also. Dushan can put on some runs also. Like when we put in Dushan Hemanta, like imagine solid batting even after Dunit Vellalage. So that means like we have batting till around 8 down වෙනකන් අපිට batting තියෙනවා එතන. Like when we put on Dushan Hemanta also in the squad. In the meantime, I don't know how I haven't seen Binura doing such good performance with the bat for the national colors, but I don't know how he is. I have heard people saying he's a good batsman during school time, maybe කියලා තියෙනවා, but I haven't seen him in national colors doing good with bat. But Dushan, of course, I've seen him play some shots even during the qualifiers. Yeah, on that may score kara. But once again, if the pitch is like yesterday's pitch, I don't know. It's going to be a one-sided game. I feel like, because even though we have good spin attack, even if we bowl them out for 150, 180, my worry is about our batting. Even Pathum Nisanka, he hasn't been in the best of his form. එයාත් දැන් ලකුණු ස්කෝර් කරන්නේ නැහැ. Even Kusal Mendes. See, that's the problem. අපිට මේ අර සංගා මහේල සනත් වගේ reliable players නැහැ දැන්. We can't rely on anyone, even the captain. I don't know what to say at this point because I'm just a frustrated Sri Lankan fan. That's it. He's a good captain. He's doing some good changes, good bowling changes. He's keeping the team united and everything is fine. But at the end of the day, he's mainly playing as a batting all round, if I'm not wrong. He does bring in once in a while wickets ගන්න, but mainly දසුන් කියන්නේ batsman විදියට තමයි අපිට මතක් වෙන්නේ. Like his explosive innings against Australia, he has to do something with the bat or else your team එකේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. And also Harsha Bhogle කියලා තිබ්බා. If the captain is not knowing what he has to do, the role he has to play in a team amidst of a World Cup, that brings a major doubt. So that's a huge threat actually. Then apita obviously now for the World Cup, I don't know, they have announced the squad, but I don't know, they will have to consider the meme form එකේ ඉන්නකොට, when the captain is like
is struggling, the entire team obviously will struggle. We can't expect the team to do wonders when the captain is not in the best of his form. දැන් අතන චරිත අසලංකත් ශ්‍රී ලංකා under 19 captain කරලා තියෙනවා මං හිතන විදිහට. Even Velalage is a good captain. Even DDS is a DDS. අපේ ධනජරි සිල්වා is a good captain. Even Kusal Mendis is in the contenders list of captaincy. Kusal Mendis he is in a huge threat now. Under 19 captain, and 2016 was Charit Asalanka. Yes. Then last World Cup was Velalage. Yes. So we had a lot of captains in the team. So we have like list of around 7 captains. තාම තියෙනවා අපේ lineup එකේ. Now if he is like not doing something useful to the team, like apart from this captaincy and all, captaincy I'm not saying captaincy is an easy task. Let's say anyone of this out of those 6 can do the captaincy, but if Dasun form ekේ ආව නම් there's no other batsman like Dasun Shanaka in the team. That's a different story, but he has to be in the form in the first place. Match එකක් දෙකක් fail නම් අවුලක් නැහැ. Like he has been failing for like 10-12 matches in the previous innings, like if you take and see. Yes. So just to remind our fans, we are not putting we are just putting our frustration out. We don't have any personal anger on any player or the team. No, we just on any exactly. We just want them to just perform. To let everyone. This is. I personally want Dasun Shanaka in the team because he is a young, energetic captain. He's the best option we have, but he has to do something with the bat. Natham, I don't know. We have to keep crying every day, keep talking like this every day. Yes, Adil. Thanks, Adil. Thanks for joining today. So this is the second or third time you're joining my show. Pleasure to have you, Adil. Yes. And thanks a lot. Yes. We wish you all the best in all your future endeavors and all your work. We'll have to further trouble you on our future shows as well. And we warmly welcome you for our future shows. I would. It would be much of a pleasure to be a part. As much as I love my career in like the acting and stuff, I love cricket as well. I play as well. Right? So yes, I would love to be a part of Knockouts show. I'm a huge fan of Akil as well. So yes. Thanks, Adil. Likewise, we're a fan of you as well. So we'll catch you soon, everyone, and let's wish our team all the best for tomorrow against Pakistan. A very crucial game. A win will take us through. So we'll hope. Sri Lanka has always been resilient in the past. We saw in the last Asia Cup as well, lost the first match very badly and came back really well to win the rest of the games. So all we could do is hope and pray that our guys should come really well tomorrow and take the revenge from India in the finals. In God willing. We mainly hope that කෙත්තරම්ට ගිහලා match එක බලන්න ආසයි මේ. Only Sri Lanka comes. අනිත් match වලට ගිහලා වැඩක් නැහැ ඉතින්. So looking forward. Yes, tomorrow May time වෙනකොට we would have known at least. Yes. We'll hope, Adil. And thanks, Adil. Thanks, everyone. We'll join again for another show. Thanks, Adil. Thanks for your time. See you. Bye. Thank you.